Hi students, so today we are going to learn the lesson Simple Present Tense. So now let's start learning. Okay, so now let's start learning about Simple Present Tense. Simple Present Tense. Simple Present Tense is used to talk about daily activities, habits, facts, and things that happen regularly. For examples, I study every day. She cooks lunch. He plays football. She reads a book. The cat sleeps on the mat. Now let's see the structure. For I, we, you, and they, it's subject plus verb. For examples, I play. We go. You eat. They study. We do not change the verb here. So when we use he, she, it, the structure goes like subject plus verb plus s or es. For examples, we could say he plays football, she watches TV, it goes fast. Here, um, the verb does actually changes. We add s or es. Okay. What about negative sentences? In negative sentences, it's different. So for I, we, you, they, it's subject plus don't plus verb. For examples, I don't play. They don't go. But when it comes to he, she, it, it's subject plus doesn't plus verb. For examples, he doesn't eat, she doesn't read. Okay, now let's go to the questions part. So when we write questions in simple present tense, the structure is do plus subject plus verb. For examples, do you like tea? Do they play cricket? Now we use the do plus subject plus verb structure when we use I, we, you, and they. Okay. But when we use he, she, it, the structure is does plus subject plus verb. Examples: does she read books? Does he play football? Okay, let's see some keywords that we could use when writing sentences in simple present tense. Every day, always, usually, often, sometimes. Let's see some example sentences. I always study at night. She usually cooks lunch. He often plays football. Here's a small teacher tip. Children, we use the simple present tense to talk about things we do every day and our habits. Remember, he, she, it, we add s or es to the verb. But I, we, you, they, we use the base verb. Questions for students. What do you do every day? Let's say example answer, I brush my teeth every day. Put the answer in the comment section below. What do you do every day? But remember to put it in simple present tense. Okay, now I will teach it in Sinhala as well. Simple present tense. Simple present tense කියන්නේ අපි සිංහලෙන් ගත්තොත් සරල වර්තමාන කාලය. සරල වර්තමාන කාලය. Simple present tense කියන්නේ අපි දිනපතා කරන දේවල්, පුරුදු සත්‍ය කරුණු සහ නිතර සිදුවන දේවල් ගැන කතා කරන්න භාවිතා කරන tense එක. භාවිතා කරන අවස්ථා බලමු ආයි. දිනපතා කරන වැඩ, daily activities, පුරුදු habits, සත්‍ය කරුණු facts, නිතර සිදුවන දේවල් regular actions. අපි දැන් උදාහරණ ටිකක් බලමුකෝ. I study every day. මම දිනපතා පාඩම් කරනවා. She cooks lunch. එය දිවා ආහාරය පිසිනවා. He plays football. ඔහු පාපන්දු ක්‍රීඩා කරනවා. She reads a book. ඇය පොතක් කියවනවා. The cat sleeps on the mat. පූසා පැදුර මත නිදනවා.
හරි අපි දැන් ස්ට්‍රක්චර් එක බලමු. ඒ කියන්නේ ව්‍යුහය. හරි. ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියන එක තේරෙනවනේ. හරි අපි බලමු. අපි දැන් I we you they use කරද්දී එන ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි subject plus verb නැත්නම් base form එක තමයි verb එක කියන්නේ. subject plus verb. I play මම සෙල්ලම් කරනවා නැත්නම් ක්‍රීඩා කරනවා. we go අපි යනවා. you eat ඔබ කනවා. they study ඔවුන් පාඩම් කරනවා. මෙතනදී අපි verb එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ තියෙන බේස් ෆෝම් එකෙම තමයි ලියන්නේ. I we you they තියෙනකොට සබ්ජෙක්ට් එක හැටියට I we you they තියෙනකොට තමයි verb එක ඒ විදිහටම තියන්නේ. නමුත් he she it සබ්ජෙක්ට් එක හැටියට එනකොට ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි subject plus verb plus s නැත්නම් es. එතකොට වෙන්නේ verb එකට s නැත්නම් es add වෙනවා. he she it subject එක වෙද්දී. අපි බලමු examples. he plays football. ඔහු පාපන්දු ක්‍රීඩා කරනවා. she watches TV. ඇය TV බලනවා. නැත්නම් ඇය රූපවාහිනිය බලනවා. it goes fast. එය වේගයෙන් යනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද negative sentence වල මේ අපි simple present tense භාවිත කරන්නේ. හරි. I we you they I we you they use කරද්දී structure එක තමයි subject plus don't plus verb. අපි examples ගත්තොත් I don't play මම ක්‍රීඩා නොකරනවා. they don't go ඔවුන් යන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඒවා negative sentences. එතකොට අපි use කරන්නේ subject plus don't plus verb. I we you they use කරද්දී. නමුත් he she it use කරද්දී මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මෙතනදී structure එක වෙන්නේ subject plus doesn't plus verb. he doesn't eat. ඔහු කන්නේ නැහැ. she doesn't read. ඇය කියවන්නේ නැහැ. හරි. මෙතන negative sentences වලදී මොකද කරන්නේ? I we you they don't use කරනවා. he she it මේදී doesn't use කරනවා. හරි. අපි දැන් බලමු questions ප්‍රශ්න වලදී අපි කොහොමද simple present tense වලින් ලියන්නේ නැත්නම් කියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි දැන් මේ I we you they use කරනකොට අපි questions වල structure එක තමයි do plus subject plus verb. අපි examples ගත්තොත් do you like tea? ඔබ තේ වලට කැමතිද? do they play cricket? ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවද? ක්‍රීඩා කරනවද? හරි. දැන් ඒ do use කරන්නේ do එක front එකට දාලා subject plus verb යන්නේ I we you they එද්දි. නමුත් he she it එනකොට මේකේ structure එක වෙනස් වෙනවා. අපි ඉස්සරහට දාන්න මොකද්ද? does. do නෙමෙයි does. does plus subject plus verb. අපි examples ගත්තොත් does she read books? ඇය පොත් කියවනවාද? does he play football? ඔහු පාපන්දු සෙල්ලම් කරනවද ක්‍රීඩා කරනවද? හරි. අපි දැන් පොඩි keywords ටිකක් බලමු. මේ simple present tense වලින් ලියනකොට. වාක්‍ය ලියනකොට හරි? every day දිනපතා always හැම විටම usually සාමාන්‍යයෙන් often බොහෝ විට sometimes සමහර විට මම පොඩි ටීචර් ටිප් එකක් දෙන්න. අපි simple present tense භාවිතා කරන්නේ දිනපතා කරන දේවල් සහ පුරුදු ගැන කතා කරන්න. he she it මේ subject එක ලෙස වාක්‍යයකදී අපි verb එකට s නැත්නම් es එකතු කරනවා. subject එක I නැත්නම් we නැත්නම් you they වෙද්දී base verb එක භාවිත කරනවා. ඒ විදිහටම verb එක තියෙනවා මොකුත් change කරන්නේ නැහැ. මම පොඩි දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. question එක. What do you do every day? ඔයාලා දිනපතා කරන්නේ මොකද්ද? example ගත්තොත් I brush my teeth every day. ඔයාලා දිනපතා කරන එක comment section එකේ දාන්න. නමුත් simple present tense එකේ දාන්න ඕනේ. හරි. Okay. So now before we do this worksheet, I'm going to teach you some small rules that you have to remember. Okay. Let's see these rules.
So we have some spelling rules. Okay, when a verb ends with s, double s, sh, ch, x, o, now so if a verb ends with those letters, now when it comes to I, you, we, they, we do not change the verb. No, we say I watch, I go. But when it comes to he, she, it, we actually change the verb. So if a verb ends with those letters, we add es. So we say he watches, he goes. We don't just add s. Okay, so now there are also verbs ending with y, no, right? Okay, like fly, study. But when it comes to I, we, you, they, we don't change the verb. We say they fly, we study. But when it comes to he, she, it, we actually change it. And when we change it, we say she flies, she studies. Now here, when we say she flies, we cut off the y. We cut off the y and we add ies. Okay, now let's see the do and does rules. Okay, so the first one, do you slash we slash they slash I like apples. So when we say you, we, they, and I as the subject, so when we say you, we, they, I, we say do. Do you like apples? Do we like apples? Do they like apples? Do I like apples? Like that. But when it comes to he, she, it, we say does. Does she like apples? Does he like apples? Does it like apples? Okay. Now, so when we use I, you, we, they, we say negative sentences, no? So the previous ones were questions. But when it comes to negative sentences, we say don't also, but we don't use it in the front. For examples, I don't like apples. You don't like apples. We don't like apples. They don't like apples. But when it comes to he, she, it, we use doesn't. He doesn't like apples. She doesn't like apples. It doesn't like apples. Okay, so I did taught these previously, but it's better to remind them again. So now let's start doing the worksheet. Okay, so now I'll start telling the answers for the worksheet. In the spelling practice one, we say watch, watches, read, reads. Small thing, before you actually start listening to the answers, it's better to do this before. Okay, now I will continue. Cry, cries. Dress, dresses. Do, does. Wash, washes. Stay, stays. Study, studies. Go, goes. Run, runs. Kiss, kisses. Jump, jumps. Fly, flies. Play, plays. Teach, teaches. Like, likes. Brush, brushes. Cook, cooks. Buy, buys. Mix, mixes. Now let's see the do and does answers. The first one, do you watch TV every day? Does she like reading books? Does this child often cry? Does Mary teach small children? Do your friends buy sweets? Does Bob play football? Do they go to the gym? Does your mom run in the park? Do cats like milk? Do Tim and Anne do homework? Okay, now those are the answers for the do this ones. Now let's fill in the verbs.
Tom plays tennis well. I eat salad for lunch. He goes to school every day. They drink coffee for breakfast. The baby cries all the day. Bob flies to Australia every year. She watches videos in the evening. I like riding. I like riding a bike. My lessons finish at 3. Liz sings at the parties every week. Now let's see the don't and doesn't answers. Nick doesn't draw well. I don't make pizzas every week. Mary doesn't do sports. They don't drink tea for breakfast. This dog doesn't bark loudly. Max doesn't like painting. Liz and Anne don't often drink coffee. We don't live in England. My lessons don't start at 9. My mom doesn't buy fast food. Remember, when we use I, you, we, they, the verb doesn't change. For example, I play and they study. When we use he, she, it, the verb changes. S or es gets added. For examples, he plays, she watches, it goes. This is the most important rule in the simple present tense. හරි දැන් මම සිංහලෙන් උත් කියලා දෙන්නම්. ඔය වර්ක්ෂීට් එකේ උඩම තියෙනවා ස්පෙලිං රූල්ස් ටික. අපි ඒක බලමු. ඒක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. දැන් verb එකක් ඉවර වුණොත් අවසාන වුණොත් s වලින් නැත්නම් double s වලින් නැත්නම් sh වලින් නැත්නම් ch වලින් නැත්නම් x වලින් හරි o වලින් හරි ඉවර වුණොත් අපි IVU දේවලදී change කරන්නේ නැහැ කොහොමද? ඒක I watch, I go කියලා තමයි ලියන්නේ. නමුත් මේක he, she, it වලදී change වෙනවා. අපි මොකක්ද add කරන්නේ? es. He watches, he goes. හරි. සමහර verbs තියෙනවානේ y වලින් ඉවර වෙන ඒවා. අපි දැන් IVU දේ ගත්තොත් ඒක change වෙන්නේ නැහනේ. They fly, we study කියලා තමයි එන්නේ. නමුත් මේක he, she, it use කරද්දී ඒක change වෙනවා. She flies, she studies. මෙතනදී she flies කියන එකදී දැන් අපි හරි දැන් verb එක තමයි fly. මෙතන මේක දැන් simple present tense කරනකොට අපි y එක කපලා ies add කරනවා. මේ he, she, it මේ simple present tense එකේ use වෙද්දී. She flies, she studies. අපි දැන් බලමු do does rules. දැන් අපි you we they හරි I හරි use කරද්දී අපි මොකද්ද ඉස්සරහට දාන්නේ do. නමුත් she he it use කරද්දී does. අපි examples වගේ බලමුකෝ. Do you like apples? Do we like apples? Do they like apples? Do I like apples? He she it වලදී does she like apples? Does he like apples? Does it like apples? දැන් අපි negative sentences කියද්දී I you we they වලදී don't use කරනවා. He she it වලදී doesn't use කරනවා. Examples ගත්තොත් I don't like apples, you don't like apples, we don't like apples, they don't like apples. He she it වල ගත්තොත් he doesn't like apples, she doesn't like apples, it doesn't like apples. මම මේවා කලිනුත් කියලා දුන්නා. නමුත් මම ආයෙ කියලා දෙනවා. තව ටිකක් recall වෙන්න. දැන් අපි worksheet එක කරන්න පටන් ගමු. හරි. මම මේකේ answers කියන්න කලින් worksheet එක කරොත් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේක වගේ උත්තර හරියද වැරදිද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමුකෝ spelling practice එකේ තියෙන ඒවා answers ටික. මෙතනදී අපි verb එක simple present tense කරනවා. නමුත් he she it use වෙන අවස්ථාවලදී මේ use කරන verb එක තමයි මෙතන මේ අපි දාන්න ඕනේ. මොකද අරවා ඒ විදිහේම verbs change වෙන්නේ නැති හින්දා අපි ඒ අර විදිහට තමයි change කරන්නේ. අපි දැන් කියමු උත්තර ටික. watch watches, read reads, cry cries,
dress, dresses, do, does, wash, washes, stay, stays, study, studies, go, goes, run, runs, kiss, kisses, jump, jumps, fly, flies, play, plays, teach, teaches, like, likes, brush, brushes, cook, cooks, buy, buys, mix, mixes. අපි දැන් බලමු do does answers. මේකදී ඔය do හරි does හරි ඉස්සරහින් දාන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් බලමු answers ටික. Do you watch TV every day? Does she read books? Does this child often cry? Does Mary teach small children? Do your friends buy sweets? Does Bob play football? Do they go to the gym? Does your mom run in the park? Do cats like milk? Do Tim and Anne do homework? අපි දැන් බලමු fill in the verbs කොටස. මෙතන ඔය verb එක මේ ගැලපෙන විදියට simple present tense එකෙන් දාන්න ඕනේ. Tom plays tennis well. I eat salad for lunch. He goes to school every day. They drink coffee for breakfast. The baby cries all the day. Bob flies to Australia every year. She watches videos in the evening. I like riding a bike. My lessons finish at 3. Liz sings at the parties every week. අපි දැන් බලමු don't doesn't answers. මේ negative form වලදී මේ ගැලපෙන විදිහට දාන්න ඕනේ. Nick doesn't draw well. I don't make pizzas every week. Mary doesn't do sports. They don't drink tea for breakfast. This dog doesn't bark loudly. Max doesn't like painting. Listen and don't often drink coffee. We don't live in England. My lessons don't start at 9. My mom doesn't buy fast food. හරි. දැන් මේ simple present tense වල පාවිච්චි කරද්දී වැදගත්ම නීතිය මම කියලා දෙන්නම්. නැවත කියලා දෙන්නම්. he she it සමග ක්‍රියාපදයට s හෝ es එකතු කළ යුතුය. උදාහරණයකට ගත්තොත් I read a book. මම පොතක් කියවමි. I we you they use කරද්දී නමුත් he she it use කරද්දී මොකද වෙන්නේ? She reads a book. ඇය පොතක් කියවයි. So that's the end of the lesson, students. Thanks for listening. Bye.